Welcome to our show, Law Talk Show, especially Agruss Law Firm introduce most of the lawyer, the good lawyer, and also we need to televise to the new audience, new client, and also we want to explain what kind of law and why should we supposed to know about the law. Please welcome lawyer Christina and Mike. Please say hello to new audience and your clients. Thanks, and thanks for having me on. My name is Mike Agruss. I'm the managing partner at Agruss Law Firm. We handle personal injury and consumer rights, and today we have Christina Coleman joining us to talk about immigration. Hi, thanks so much for having me on the show today. My name is Christina Coleman, and I am an immigration attorney. We focus exclusively on U.S. immigration matters. I'm the owner and founder of RC Immigration, located here in Chicago. We help individuals and companies navigate the challenges of the U.S. immigration system, whether it be getting a temporary work visa for themselves or their employees, getting a green card, or filing for citizenship. Great, and congratulations. You said it's an anniversary? Yes, it's 7 years ago today that we opened our firm. So, awesome. Thank you. Yeah, congrats. Thank you. Vâng, luật sư Mai vừa giới thiệu bà luật sư Christina và kinh nghiệm của bà đó là trên 7 năm đã hành nghề ở trong cái ngành về di dân, luật sư di dân, và bà cũng cho biết đó là bà là một luật sư được exclusive, tức là làm việc thẳng về vấn đề mà luật của di dân tại tiểu bang, và bà đã giúp đỡ cho rất là nhiều người muốn đến di dân, tại vì nó có nhiều cái luật về vấn đề di dân. Nó có thứ nhất là mình đi làm hay là đi học hay là có những cái trường hợp khác. Thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần màn đàm. Bà sẽ trả lời tất cả những câu hỏi. Công ty của bà là RC Immigration LLC. Người ta sẽ làm được cái gì để giúp đỡ cho tất cả những người muốn đến xứ Mỹ? Yes, please. Great. So, Christina, I don't know a lot about immigration, and that's why you're here. You're our expert. But the little bit I do know, having spoken with you, it seems like it's similar in the sense where we handle personal injury, and that's just like an umbrella, and then there's a bazillion other sort of categories that fall under personal injury, whether it's car accidents, medical malpractice, nursing home abuse, dog bites, product liability. There's a lot going on. So to me, it seems like immigration is the same way, where you handle certain types of cases, and there are certain types of cases that you may refer out to other people to handle. So if you could let the viewers know what type of immigration cases you handle and what type of immigration cases you may refer out to one of your colleagues. Sure. Thanks, Mike. You're right. There is a huge spectrum of different types of immigration matters. We focus chiefly on the employment side and some individual cases. We do a lot of temporary work visas, including the H-1B, the L-1. We do a lot of employment-based green cards. We also do a lot of family-based green cards, whether it's an individual marrying their spouse or a U.S. citizen filing for their brother. And then we do a lot of naturalization. That's another word for citizenship cases. Right. And the cases that we don't handle, which are highly specialized and usually require court appearances, and really practitioners who handle these cases focus on them, and that is asylum, detention, and removal, otherwise known as deportation. Deportation and removal are the same. And those are the types of cases that we would refer out to a practitioner who focuses in that area. Great. And you know other lawyers, though, who handle those types of cases. So if someone were to come to you with any type of immigration issue, whether you could handle it or not handle it, you would know who to refer them to? Exactly. We have an excellent network, just like actually the way that Mike and I met, like-minded attorneys who deal with clients a lot and really are just looking out for the best for their clients. We're very lucky to have such amazing colleagues, but I have two in particular who are just fantastic. I went to law school with one of them, so she has my absolute trust. So and she does the same for me. Employment-based cases she'll send my way. So it's really works out very well, and we're able to hopefully help everybody get to the attorney that works for them. Great. Okay. Well, I had to remember everything what you just said.
Ok, try my best. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra một câu hỏi là luật về immigration làm những gì và cái công ty RC luật LLC sẽ làm những cái gì. Thì cái expertise, tức là cái ngành chuyên môn của bà luật sư Christina là bà handle, bà làm về những cái trường hợp về di trú. Thì tất cả quý vị thấy di trú là nó gồm có, thứ nhất đó là đi làm, employee. Thứ hai là short term or long term, rồi green card, tức là cái thẻ xanh 5 năm, 10 năm. Mình đi làm, mình di dân qua bên này để mình đi làm, gọi là worker visa. Đó thì trong đó nó có nhiều loại, 1, 2, 3, 4 v.v. Thì bà sẽ làm đẹp rất những cái chuyện đó. Và vấn đề family, rồi US citizen, xong rồi naturalization, tức là mình sang mà mình ở 5 năm thì mình có thể apply để mình có được cái US citizen, tức là quốc tịch Mỹ. Thứ ba đó là những trường hợp mà người ta bị deportation, tức là người ta bị trục xuất đi khỏi xứ Mỹ, thì cái công ty của bà người ta cũng handle. Và đặc biệt đó là bà Christina đó là có nguyên cái network, tức là một cái hệ thống về luật sư, và có nhiều luật sư có thể giúp cho tất cả quý vị trong những cái trường hợp mà đặc biệt đó, thì người ta có thể tìm mọi cách để người ta giúp cho tất cả quý vị có một cái thẻ xanh hoặc là ở lại Mỹ legally chứ không phải là illegally. Thì những cái trường hợp đó quý vị có thể tham khảo công ty luật sư của bà, tức là RC LLC, thì người ta sẽ giúp đỡ cho quý vị rất nhiều. Và đặc biệt đó là bà Christina đó là học tại Law School ở tại Chicago. Đó là một cái trường nổi tiếng ở tại Chicago, Law School ở tại Chicago. Thì vấn đề mà luật thì mình phải hiểu là những luật sư nào người ta có cái background, tức là người ta học ở những cái trường nổi tiếng và người ta làm việc nó có một cái sự uy tín. Thì nếu mà tất cả quý vị mà cần biết bất cứ một cái luật về immigration thì có thể liên lạc với lại Agruss Law Firm cũng như là RC Immigration LLC, thì người ta sẽ giải thích và giúp đỡ cho tất cả quý vị. So that was a lot of information we went over in the first question. And just to, sort of help our viewers focus on, what your area of expertise would be. So can you give us 3, 4, 5, a handful of things that you primarily focus on? Sure. Sorry, and I apologize. It's No. an occupational No. hazard That's with a- attorneys. They talk too much. It's okay. And we've got it. No, we love that because we need to understand thoroughly from A to Z, right? Yeah. Right, and then we're also translating so our viewers can Yes. understand. But if we could just, simplify it, 3 to 5 things that are sort of your bread and butter. Yes. Sure. Yes. Mainly, it's employment-based visas. So, and there's a whole range of those. H-1Bs, particularly are top of mind right now. L1s, Os, and I can give more details on those perhaps separately, but those are all temporary work-based visas that you need an employer sponsor for. We also do the green card through employment with a sponsor, and then green cards through a family member. Those are the chief ones, and filing for citizenship. Got it. So employment visas, green cards, and filing for citizenship. And green cards through a family member. Perfect. Yeah. Thanks. Vâng, luật sư Mai vừa đặt câu hỏi rất là chính xác để cho chúng ta có thể narrow down, tức là mình hiểu rõ về những cái trường hợp mà công ty của bà Christina giúp cho tất cả quý vị. Thứ nhất là employee, tức là mình đi qua bên Mỹ này để mình làm việc, là cái thứ nhất, cái quan trọng. Employee, mình get cái visa để mình vào Mỹ để mình làm việc. Visa nó có nghĩa là gì? Tức là cái hộ chiếu, mình phải có hộ chiếu trước khi entering cái visa, entering into America, tức là cái hộ chiếu đi vào xứ Mỹ là mình phải có, là mình làm việc. Thứ hai đó là mình làm việc thì nó có nhiều cách, đó là thứ nhất là mình có thể xin được gọi là cái visa tạm thời, và khi mình sau cái thời gian mà tạm thời mình có thể làm long term, tức là mình có thể extend, mình làm dài hạn hơn. Thứ ba đó là cái green card về vấn đề mà gia đình. Thí dụ mà mình có thân nhân ở bên xứ ngoài, mình có thể bảo lãnh người ta qua bên xứ Mỹ này. Đó là những cái việc. Và trở lại cái vấn đề mà lại đi làm việc đó thì quý vị biết nó có H-1B. Ok, thì H-1B tức là một cái loại visa để mình vô đem làm việc, hoặc là cái L1, L1O, thì cái đó là những cái visa mình có thể đưa những cái người thân nhân của mình ở bên tất cả các xứ ngoài vào để mình chính thức mình làm việc tại xứ Mỹ. Vâng, please. So Christina, let's next talk about what is U.S. visa and what's the process for applying. Sure. So most individuals are going to need a U.S. visa to enter the United States.
Visas are only issued at U.S. embassies and consulates abroad. You cannot get a visa once you're inside the United States. So first you apply abroad for your visa. A lot of temporary visa statuses you can actually apply directly to the embassy. For example, if you're going to be a student or a tourist, you can just apply through the Department of State website. They're the ones who regulate the embassies. Others, you have to file first a petition here in the U.S. with USCIS, which is the United States Citizenship and Immigration Services Agency. They regulate immigration inside the United States as part of the Department of Homeland Security. And you have to file them first, then you can apply for your visa. So depending on what visa category, there's a different process. Got it. And from what it sounds like, that is something you want to take care of before you come to the U.S., correct? Yes, so there are certain categories you can enter in and then file to maybe extend or change your status. But in general, most people, especially traveling from Asia, are going to need a visa just to get into the country. So yes, you want to plan ahead, especially now with so many backlogs at the embassies. Everything's taking a long time. And when you say plan ahead, to me this is something that would be very important. Like, what would you tell someone when you say plan ahead? Are we talking 3 months, 6 months, a year? I think it depends on what your goals are when you get here. If you want to be a student, you're going to have to work with the university you're hoping to attend. They'll help you with the paperwork usually, but you've got to get through their process, get the paperwork from the university, and then apply. And for an employer, definitely need to plan quite far in advance. For the H-1B, for example, they're only available at a specific time of year, which happens to be next month. So we're right in the thick of it right now. So yes, for most people, it's a lengthy process. To get a tourist visa, not so much normally. Unfortunately, we're still seeing pandemic level backlogs at most of the embassies. So even that, plan ahead. Vâng, luật sư Mai vừa đưa ra cái câu hỏi là về cái vấn đề mà khi mà mình apply, mình xin cái visa vào trong Mỹ thì cái process để apply nó như thế nào? Tức là mình phải apply như thế nào? Thì thường nó có 3 loại. Thứ nhất là nếu mà mình xin cái visa mà student visa hoặc là tourist visa hoặc là mình đi vào là worker visa thì tất cả những cái đó mình phải apply tại cái embassy local của từng quốc gia. Ví dụ mình ở Việt Nam thì mình phải lên excuse me, mình phải đến cái embassy, tức là cái tòa đại sứ hoặc là tòa tổng lãnh sự ở tại cái thành phố mà mình đang cư ngụ đó để mình xin. Khi mà mình vào ở trong xứ Mỹ đó thì mình muốn thí dụ extension cái visa của student thì bà công ty RC Immigration LLC có thể giúp cho mình gia hạn cái extension đó. Hoặc là nếu mà mình change cái visa thì bà có thể giúp cho mình để thay đổi cái trường hợp của từng cái visa đó. Thì tất cả mọi cái trường hợp nó khác nhau và cái thời điểm của nó mình không có thể nói 3 tháng hay 6 tháng, mà tùy theo cái trường hợp thì người ta có thể giúp cho mình có được cái permanent mà mình có thể ở lại mình làm việc và cũng như là mình đi học. Thì tất cả quý vị, nếu mà quý vị nào mà có những cái câu hỏi nào mà đặc biệt mà về cái chương trình mà gọi là đi làm, đi học thì quý vị có thể liên lạc với lại bà Christina đó, thì người ta sẽ hướng dẫn cho bà, hướng dẫn cho tất cả quý vị một cách chính xác hơn, rõ ràng hơn. Please continue. Sure, thank you. So, Christina, the next thing I want to talk about are the differences between a passport and a visa. Can you tell us what the difference is, and if you have an old passport or an old visa, how do you go about getting a new one? Right, so the visa is like your invitation from the Department of State to knock on the door of the U.S. Embassy. You'll also need a passport issued by your home country to travel. So once you have your Vietnamese passport, you would take it with you to the embassy, and the Department of State will actually it's a whole sticker page of your passport, and that's what you'll present at the border to enter. If you have entered and your visa then expires, but you've been admitted for a longer period, say, than your visa, you can hold on to that. You don't necessarily have to get when you send in your passport to be renewed, for example. You want to make sure you get that old passport back that has the visa stamp in it.
Yes. And lots of my clients wind up traveling with 2 passports because they have a visa that's sort of valid beyond the expiry date of their passport. So they have to show they get a renewed passport, but it doesn't have a visa in it. So they wind up traveling with 2. And that's totally fine. The main takeaway here, and we can talk about it a little more, is just be aware of when your documents expire. Make sure you make complete copies of everything. If you are going to send your passport away to be renewed, make a full copy of it before you send it. And I always put a big pink or brightly colored cover sheet that says, please return old passport. It contains current U.S. visa, just to make sure you get it back, because you can't get a new visa inside the United States. You'd have to go out, visit an embassy abroad or consulate, and come back in. So really important. Got it. It does seem really important. I take it your same advice, give yourself Yes. twice as much time as you need. Right. Yes, definitely good record keeping. Yes. Vâng, câu hỏi của luật sư Mai vừa đưa ra nó là một cái câu hỏi phải nói rất là thiết thực, và nó phải nói là nhiều người đã gặp những cái khó khăn đó. Thứ nhất đó là mình có cần phải có cái new passport và cái old visa, thì cái này rất là quan trọng. Thì bà luật sư Christina đã giải thích cái vấn đề cái visa and cái passport, hai cái nó khác nhau. Cái visa tức là nó là cái văn kiện để cho phép mình đi vào xứ Mỹ, entering to United States, mình phải có cái visa. Và cái passport tức là cái giấy thông hành mà người ta gọi là cái hộ chiếu, ở Việt Nam giờ còn hộ chiếu, đúng là nó là cái giấy thông hành. Thì cái giấy thông hành đó là để quốc gia nó đại diện cấp cho mình làm cái công dân của, thí dụ như Việt Nam, mình phải có cái hộ chiếu đó để mình đi vào một cái quốc gia nào, mình đi làm hay là mình đi học hay là mình đi thăm gia đình, thì mình phải có cái đó. Và cái điều mà hôm nay mà bà Christina nhấn mạnh đó là khi mà mình phải thí dụ về quý vị có cái passport nó hết hạn mà quý vị đang ở Hoa Kỳ, thì mình phải apply, tức là mình phải xin cái passport mới. Cái new passport thì trong cái new passport, cái passport mới nó không có cái visa. Thì cái visa nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái passport cũ mình. Cho nên khi mà mình apply cái passport, mình phải make sure là mình lấy cái passport cũ lại. Cái ô passport mình có là tại vì cái visa nằm trong cái ô cái passport. Cho nên quý vị phải chú ý thận trọng là cái visa nằm ở trong cái ô passport, trong cái passport cũ. Mình phải có cái đó, nếu không có cái đó là mình không được quyền sống ở Mỹ hay là mình vào Mỹ. Cho nên mình phải có tất cả những cái thông hành và có luôn cái passport, có luôn cái visa, mà cái visa đó nó còn hạn nếu mà quý vị muốn sống ở Mỹ hay là trở vào Mỹ làm việc hay là đi học hay bất cứ một lý do nào. Nếu không có cái đó thì mình sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại. Cho nên quý vị phải nhớ visa and passport, hai cái nó khác nhau, mà mình phải có cái visa cũ nằm trong cái passport cũ và mình xin cái visa mới, mình phải có cái passport mới để mình chứng minh là mình legal, mình được phép vào trong xứ Mỹ làm việc cũng như là mình đi tourist. Yes, so this is a very complicated one, a bit complicated if you're losing or you forget to get the old passport with the visa, you're in trouble. Right, yeah. So you really need careful. Yeah, Right, it seems like there's a lot of moving parts, right? And Right. I feel like with our clients with personal injury cases, I always tell them, even if you don't decide not to hire me, or if it turns out you're not injured, or you don't want to pursue a case, at least come to me first. Right. Ask those questions, because if you don't, so many things can go wrong that I can't fix later on. Right. And it sounds very similar here. Yes, yeah, that's true. Luật sư Mai cũng đưa một cái trường hợp tương tự là nếu mà nhiều khi mà mình gặp một cái trở ngại nào mà mình không có consult, mình không có hỏi những cái luật sư mà người ta chuyên môn về cái ngành đó, thì mình không biết mình làm gì. Cho nên cái đầu tiên là mình có quyền hỏi, và tại vì những cái service mà mình inquiry đó, tức là mình hỏi người ta thì mình không phải trả tiền, cho nên mình phải tìm hiểu được, mình phải hiểu chính xác. Nếu mà cái trường hợp của mình đó, mà nó không có bị trở ngại thì thôi, còn nếu mà nó bị trở ngại đó thì mình không biết đường nào để mà mình lo, cho nên mình phải hỏi luật sư, mình phải liên lạc với là bất cứ một cái công ty nào, và ở tại Chicago thì mình có thể contact với lại Agruss Law Firm. Yes. Got it. And I'm gonna jump to another question here real quick, because Yes. I think the viewers would want to know this, and I want to make sure that we've got time to go over this. It's so important. I know in my practice area, and we were just talking about your practice area, about coming to an attorney first.
to ask questions and figure things out. It's much easier to figure things out than to try to fix things, right? Right. So how does your law firm work as far as consultations? What do you charge if someone, just wants to come to you and say, hey, here's the issue I'm having. What's the process like at your firm? So our viewers know if they do want to reach out to you, what the process is and what it costs. Sure. Yes. So first, just a quick note that immigration law is federal, which means it's the same through the whole country. So we do have clients in New York, Florida. We were just talking about California, of course, good old Illinois. But it doesn't matter where you are in the states. I'm authorized to handle immigration cases nationwide. We charge a flat fee for most cases. We find our clients prefer it. They like to know at the outset what kind of commitment they're looking at. So most cases are done on a flat fee basis. We do charge for consultations, but if you engage us on the matter within 30 days, we would apply that to your legal fee. So that's how we handle setting up consultations and engagements at our office. Got it. And I know we could go through a list of all of the flat fees, and I'm sure there's different costs based on how much time you have to spend and all of that. What is the initial consultation at your firm? So the initial consultation is $150. Perfect. And someone can pay you for the initial consultation, and assuming they hire you within the next month, you would just apply that to the flat fee? Absolutely. Okay. Yes. Yeah, that's good to know, and I would imagine any of the viewers would want to know that, as well. Right. Okay. Luật sư Mai vừa đưa ra cái câu hỏi là cái công ty RC Immigration Law người ta sẽ tính tiền như thế nào. Thì bà Christina vừa cho chúng ta biết một cái good news, đó là bà sẽ charge một cái flat fee, có nghĩa là không có hơn hay là ít hơn gì cả. Nghĩa là cái lần đầu tiên mà mình đến mà mình để tìm hiểu về vấn đề mà immigration law. Quý vị nhớ, immigration law với lại cái car accident law nó khác nhau. Agruss law firm thì không có tính tiền cho tất cả quý vị. Quý vị hiểu là tại vì khi mà mình bị tai nạn thì cái đó là coi như là miễn phí, free. Còn cái vấn đề immigration là tại vì người ta phải có cái process để người ta làm việc. Thì cái process đầu tiên là người ta trả mình $150, $150, chỉ có $150. Đó là cái đầu tiên mà mình vô, mình muốn tìm hiểu bất cứ một cái sự kiện nào mà mình cần mà biết về vấn đề mà học sinh, student hay là ở lại family hay là extension, vân vân thì người ta charge mình đầu tiên 150. Nhưng mà nếu mà mình cần thêm thì người ta sẽ lấy 150, người ta tiếp tục, người ta không có charge mình thêm cái extra, mà thí dụ mà mình cần một cái service nào thì người ta đã cộng 150 đó vô rồi. Đó là một cái điều mình phải nói là rất là reasonable, tức là đáng mừng, đó là nó rất là rẻ thôi, nó không có gì mắc cả. Thứ hai nữa đó là khi mà nói đến cái vấn đề mà consultation và cũng như là những cái feature hay là cái process là quý vị phải hiểu sao, tại vì luật sư người ta có nhiều cái trường hợp khác nhau, đó là lý do người ta phải charge quý vị cái fee, thì người ta cho mình những cái câu hỏi người ta không có tính tiền rồi. Thứ hai nữa sao, những cái process nào mình cần phải làm thì người ta sẽ có những cái văn kiện để người ta giúp cho mình để mình tiếp tục mình làm. Thí dụ mình muốn extension thì người ta sẽ có những cái hồ sơ hay là những cái giấy tờ để người ta hướng dẫn mình làm sao để mình đã extension. Yes, please continue. And Andy, for the viewers, I think something that Christina brought up that's really important that I think we should highlight for the people who are watching is, one, her initial consultation of $150 Right. is extremely reasonable. Right. When you're talking, especially when you're dealing with lawyers, things can get very Right. expensive. And so, and I think that's good for the viewers to know is, it's extremely reasonable fee to charge. And then I think also something that's very important that I have found that not all immigration attorneys do, which I think is great, is you charge people a flat fee, right? And I think for the viewers, they would at least know, okay, this is what the consultation will cost, this is what the flat fee is going to cost. And I'm sure there's circumstances where maybe the services expand from the initial contract and whatever, but in general, I think it's really good for your clients, and the viewers should know, hey, there's a flat fee, this is what it's going to cost, and this is what I'm going to do for you, and there aren't any surprises. Vâng, luật sư Mai cũng nhấn mạnh thêm một vấn đề, đó là $150 $150 initial. Thì cái initial fee đó là cái tiền đầu tiên mà mình vô mà mình làm bất cứ một cái sự kiện nào. Ví dụ mình muốn xin extension hay là mình muốn apply một cái visa nào đó, thì cái tiền mà mình đóng cho cái CIS thì nó rất là mắc. Ok, cho nên $100 nó chỉ là một cái tiền mà một cái lệ phí mà người ta gọi là flat fee.
Flat fee có nghĩa là ta không có lên và xuống, 150 đồng là đúng 150 đồng. Thì cái tiền nó rất là reasonable, nó rất là mình cho nó là nó đúng giá đó, phải nói là nó rất là rẻ. Ok, cho nên khi mà quý vị trả cái tiền đó mình không có mất. Vâng, thì nếu mà cái trường hợp mà mình cần phải làm thêm thì 150 đồng mình không hết, 150 đồng người ta sẽ cộng vô là cái tiền phí mà mình phải extend hay mình làm gì. Thì thí dụ bây giờ cái service mà mình phải làm là 500 đồng thì 150 đồng nó là một phần của 500 đồng, mình chỉ trả thêm 350 đồng thôi. Cho nên cái đó là rất reasonable. Đó là cái điều mà luật sư là muốn nhấn mạnh, là tại vì tất cả những cái hệ thống của law office người ta không bao giờ người ta trả cái giá đó, người ta trả rất là cao. Yes, thank you. Perfect. So, Christina, we've been talking about immigration status. You were explaining with some of your beginning answers. So, can you tell the viewers what immigration status means and how you maintain it? Sure. So when a foreign national enters the United States, there are two statuses you can enter in. One is immigrant and one is non-immigrant. If you're entering with an immigrant visa, it means you're entering already in permanent resident status. So that's the same as having a green card. And we can talk a little bit about how you get approved for basically a green card abroad, typically through a family-based petition, or you're entering as a non-immigrant, such as a temporary worker, student, tourist, all of those types. And as we mentioned, sometimes you can enter in one status and then either extend that status or change your status to another status. But you want to make sure that you're always keeping track of yet another piece of paper that I will mention, but I'm going to pause here to let Andy catch up. Yeah. But it's called an I-94, and we'll talk about that maybe next. I should explain that as well. Okay, sounds good. Vâng, thanks so much. Yes, luật sư Mai vừa đưa ra một cái câu hỏi nó phải rất là hữu dụng, nó useful cho tất cả mọi người. Chúng ta cần phải hiểu, đặc biệt là những cái viewers, tức là những người mà xem cái chương trình này đó trong suốt những tháng qua đó. Khi mà nói về immigration thì nó có nhiều cái category, nó có nhiều cái loại khác nhau. Thì nó có hai phần chính, đó là immigration và non-immigration. Thì immigration tức là mình có thể xin cái visa từ xứ của mình đi vào Mỹ, thí dụ như những cái dạng, ví dụ đơn giản, ví dụ mình đi làm việc, thì cái đó nó gọi là non-immigration. Thì những cái người mà thí dụ mình kết hôn hay là cái gì đó là mình đi, hoặc là mình di dân, thì cái đó là những cái trường hợp mà gọi là immigration, mà mình không có cần phải xin thêm cái giấy accent gì cả. Còn những cái trường hợp mà nó gọi là non-immigration, thì cái chữ non-immigration đó là cái gì? Thí dụ như mình đi làm việc thì nó có cái giới hạn 2 năm, 3 năm, 4 năm mình đi về. Cái thứ hai đó là thí dụ mình đi tourist thì nó cho mình ví dụ 6 tháng hay 1 năm, mình có thể đi qua nhiều lần trong 6 tháng 1 năm. Cái thứ tư nữa đó là mình đi làm. Ok, thì thí dụ mà mình đi qua mình làm thì cái contract mình đi làm chỉ có 1 year, 2 year, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Sau đó mình phải đi. Hoặc là mình đang ở lại thì mình cần cái extension của cái visa đó, tức là mình kéo dài cái thời hạn mình ở lại, thì cái đó nó vẫn nằm ở trong cái non-immigration. Cho nên quý vị phải biết rõ cái visa, cái type of visa, cái visa, cái phép mà người ta cho mình ở lại bao nhiêu lâu, thì cái điều đó là quý vị cần phải biết. Thì mình phải hiểu rõ những cái chuyện đó. Khi mà mình có những người thân hay là những người nào mà người ta muốn qua bên này, thì mình phải cần làm những cái điều nào. Thì ở đây người ta chỉ charge mình một cái flat, một cái flat fee, thì người ta còn giúp cho mình có những cái câu hỏi đó. Và sau khi nếu mà người ta cần làm thêm những cái giấy tờ accent thì người ta sẽ charge mình thêm như 100 đồng, 150 đồng mình không có mất. Thì trong lần sau đó thì bà sẽ giải thích rõ ràng nhiều thêm những cái trường hợp về vấn đề mà non-immigration. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi chỉ có đủ một cái số thời gian để cho tất cả quý vị biết những trường hợp nào mà mình cần để mình tìm hiểu, tức là mình consultant, hoặc là mình đến mình gọi điện thoại thẳng để cho người ta giúp mình, hoặc là bất cứ câu hỏi nào nó có thể liên quan đến cái vấn đề immigration, cái trường hợp, cái status của mình là như thế nào. Yes. Please continue. Christina, you had mentioned an I-94 at the tail end of your last answer. So can you tell us what an I-94 is and why is it so important? Sure. So in addition to keeping track of your visa and your passport, when you present yourself at the airport or the land border or wherever you happen to be entering the country, the admitting officer will stamp your passport but also create what's called a Form I-94, and that's an arrival departure record.
And in the old days, they used to give you a little white card that they stapled into your passport so you could actually look at it right away. Right. Now it's an electronic record that you have to retrieve yourself to verify. And I always strongly recommend that you verify your I-94 every single time you enter the U.S. Okay. Thanks. Dr. Luật sư Mai vừa đặt ra một cái câu hỏi về vấn đề mà I-95. Tất cả quý vị, nếu mà quý vị đi sang bên Mỹ này thì đầu tiên là quý vị cũng biết là cái visa mà gọi là I-95 nó là cái gì. Thì bà Christina vừa trả lời cho chúng ta biết cái I-95 nó rất là quan trọng. Ngày xưa đó khi mà mình đi vào đó thì nó có cái stem nó đóng dấu nữa là I-95. Còn bây giờ mình phải gọi là constantly, với lại mình có thể dùng cái internet để mình verify, để mình check cái tình trạng của cái I-95 của mình nó có hiệu quả, hiệu nghiệm hay không. Thì lúc nào mình cũng phải tìm hiểu, tại vì khi mình đi vào đó người ta sẽ coi cái visa của mình đó, thì trong cái visa đó thứ nhất ví dụ như quý vị mình đến airport hoặc là cái border mình phải đưa cái passport của mình ra, thì khi mà người ta verify cái passport hay là cái green card của mình đó, thì người ta ví dụ như bây giờ mình cần phải có cái I-95 thì cái I-95 mình nó có valid hay không. Nếu mà expire nó không có valid đó thì người ta sẽ từ chối mình, thì lúc bây giờ đó mình không được đi vào xứ Mỹ. Cho nên cái đó rất là quan trọng là mình phải make sure đó là trong cái visa của mình nhìn trong cái visa của mình với lại cái thẻ mà I-95 của mình nó có hiệu nghiệm, hiệu quả hay không. Nếu mà quý vị mà không có thì mình phải extend đó. Thì làm cách nào thì mình phải liên lạc với bà để người ta có thể giúp mình điền cái hồ sơ để mà mình có được cái I-95 đó nó một cách hữu hiệu. Nếu không thì mình sẽ không được vào Mỹ. Yes. Sure. So it looks like we have time for one more question, and Yes. we didn't get through everything we wanted to. So certainly come back on the show, and we'll get through the rest of our questions. But I think lastly, for the viewers, once they contact you, and you're having that consultation with them, if you can give people, the viewers, some advice on what information, what documents, what do you want at that initial consultation to make things as efficient as possible? Sure, yeah. Well, I totally do understand that the visa process, the immigration system can be frustrating and challenging. I grew up in Canada, and I actually went through the whole process myself. I came to the United States as an international student with an F1, and I got an H-1B worker visa, went through the permanent resident process and got my green card, and then ultimately became a U.S. citizen. So it's a long process, and I do understand the anxiety that it creates for a lot of people. The best thing you can do for yourself and for the immigration attorney you might be visiting is to keep good records. I know I mentioned that earlier, but print out your I-94. Make copies of all your visas, all your passports, any documentation you either get from USCIS or any agency like the Department of State, and also anything you file. If you file something with the government yourself, keep a full copy. Don't just sort of plan that you could put it back together later. Please go to FedEx or Staples and make a photocopy and bring that when you come to visit me. That is something that I strongly recommend. Every talk I do, I always give that suggestion. So, well, we went through so fast. It was such a pleasure to talk with you both. We'll have to do this again. Yeah, sure. That was great. Yes, một cái câu hỏi cuối cùng là tại vì mình không có nhiều thời gian nữa, trong 1 tiếng đồng hồ qua đó thì luật sư Mai đã đưa ra một cái câu hỏi là những cái information hoặc là cái documentation nào mà mình cần phải có, mình cần phải giữ. Thì bà luật sư Christina vừa trả lời cho chúng ta biết là riêng cá nhân của bà là bà vào bên trong xứ Mỹ này là bà đi học là F1 visa, rồi sau đó bà chuyển qua cái visa mà gọi là làm việc, và sau đó bà trở thành một cái người công dân Mỹ. Thì tất cả những cái process đó, tức là trong cái thời gian mà mình đi vào Mỹ, mình học, và sau khi mình mình đổi qua cái worker visa, rồi sau đó mình xin trở thành cái naturalization của US citizen, cho nên nó có cái thời gian. Thì tất cả những cái information đó mình apply, mình phải make a copy. Excuse me. Mình phải giữ tất cả những cái information đó, những cái documentation đó, những cái hồ sơ đó mình phải giữ, và mình phải make sure là mình phải có đầy đủ. Nếu mà không có đầy đủ những cái hồ sơ thì rất là khó. Nếu mà trường hợp mà quý vị cần thiết thì mình phải có những cái copy đó để
mình có thể liên lạc với lại RC Immigration LLC thì bà sẽ giúp cho mình. Tại vì nếu không có những cái hồ sơ đó thì rất là khó khăn cho người ta để người ta giúp đỡ cho mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là sao? Quý vị cần một cái câu hỏi nào, quý vị thắc mắc một câu hỏi nào thì phải liên lạc với luật sư để người ta có thể trả lời cho mình một cách chính chắn, rõ ràng, nó accurate, rất là quan trọng. Nếu mà mình miss hay là mình trễ đó một cái điều kiện nào đó thì mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Excuse me, I need to clear my throat here. Okay. Anyway, it's my pleasure to have you in our show, and we hope we will see you next time. And there's a lot of questions. Okay, we need to talk about the immigration because it's very frustrating, as you mentioned, right? Again, thank you, Mike. This is the Law Talk Show. I just hope every viewers, every old and new customer, they can share and they can introduce to Agruss law firm as well. RC Immigration LLC law firm. So our goal just help the people if they need something or they want to understand about the immigration law. Please contact Agruss and RC Immigration Law Firm. And before we say goodbye, again, we do appreciate your time. We welcome you to our show, and please say goodbye to your audience. Thanks so much for having us. I really appreciate and a valiant job translating all of our attorney ramblings. Thank you so much. Totally. ND makes us look great. We appreciate it. And Christina, thanks for coming on. This was awesome. And we'll for sure set up another time so we can get through the rest of our questions because this is really important stuff that you talked about today. Great. So thank you. Thank you. Yeah, thank you, Christina. Thank you, Mike. Trước khi mà anh em chúng tôi chào tạm biệt chương trình Talk Show Law, xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc, thành công thật nhiều. Và nếu quý vị có any question, any concern, please call Agruss Law Firm and RC for Immigration Law. Một lần nữa xin trân trọng kính chào và kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều. Xin kính chào.